progress. Hare Krishna. Now we have a Srimad Bhagavatam class. You can sit here. And temple is going to be closed at 8 o'clock. Again, it will open at 8:30. So you can sit here and you can wait. Hare Krishna. Please, you can sit here. Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachariyam Yamuna Tira Vanachariyam Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jayo Yashodanandana Rajajana Ranjana Shodanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Gauranitai Gauranitai Jayo Gauranitai Gauranitai Prabhupada, 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 Jayo, Jayo, Prabhupada. Jai Om Nityalila Pravishtu Om Privrajagadarastos Divine Gaze Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Matra Vrindavan Dham Ki Mayapur Navadvip Dham Ki Prem Se Kaho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shet Veer Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Govinad Sham Kunda Radha Guni Giri Godan Dham Ki Harinam Sankirtanam Ki Jugadharma Hare Krishna Mahamantra Ki Nitai Gaur Premananda Hari Hari Bol. All good is assembled devotees, all good is assembled devotees, all good is assembled devotees, Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narunchaiva Naruttamam
Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayadamudirayet Nashtapraya Shabdreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 23, text number 59, the chapter title, Song of Avanti Brahmana. Translation. Please repeat. Sukha-duḥkha-prado nānyaḥ puruṣasyātma-vibhramaḥ mitrodāsīna-ripavaḥ saṁsāras tamasaḥ kṛtaḥ sukha-duḥkha-prado nānyaḥ puruṣasyātma-vibhramaḥ mitrodāsīna-ripavaḥ saṁsāras tamasaḥ kṛtaḥ. And if we get down to it and the side matches two players. So, word to word meaning, sukha-duḥkha-pradaḥ, giver of happiness and distress. Na, there is no, anyaḥ, other, puruṣasya, of the soul, ātma, of the mind, vibhramaḥ, bewilderment, mitra, friends, udāsīna, indifferent parties, ripavaḥ, and enemies, saṁsāraḥ, in the material life, tamasaḥ, out of ignorance, kṛtaḥ, created. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada ki Jai. No other force besides his own mental confusion and makes the soul experience happiness and distress. His perceptions of friends, neutral parties, and enemies and whole material life he builds around this perception or simply created out of ignorance. Purport. Everyone is working very hard to please their friends, defeat their enemies, and maintain the status quo with neutral parties. These relations are based simply on the material body, and they do not exist beyond the body's inevitable demise. They are called ignorance or material illusion. Om Tat Sat. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshus Unmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhavi Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Swasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation going on? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Can you read the translation alone in Tamil? Yes, Prabhuji.
ஒருவருக்கு தன்னுடைய சொந்த மனக்குழப்பத்தை தவிர வேறு எந்த சக்தியும் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் தர முடியாது. ஒருவரை நண்பராக அறிவது நடுத்தரமான நடுநிலையில் உள்ள உறவுகளை. I hope I am translating the correct shloka. 59. I think the sound in the translation is less, so the organizers, can you please increase the sound of the translation so that devotees can be benefited. So Hare Krishna. Hare Krishna. ஒருவருடைய சொந்த மனக்குழப்பத்தை தவிர ஆத்மாவுக்கு சுகத்தையும் துக்கத்தையும் தரக்கூடிய வேறு சக்தி ஏதுமில்லை. ஒருவரை நண்பராக காண்பதும் பகைவராக காண்பதும் அல்லது நடுநிலையில் உள்ளவர்களாக காண்பதும் இது அனைத்துமே அவருடைய சொந்த மனக்கற்பனையின் மூலமாக அறியாமையின் காரணமாக உண்டாகக்கூடிய உணர்வுகள் தான். So Hare Krishna. So this is we are coming to the end of the pastime of Avanti Brahmana, where Krishna is narrating this wonderful pastime to dear devotee Uddhava. அவந்தி பிராமணருடைய சரித்திரத்தின் இறுதி பகுதியை நாம் நெருங்குகிறோம். இது உத்தவருக்கு கிருஷ்ணரால் கூறப்படுகிறது. We have seen how Avanti Brahmana, he was acting like a non-Brahmana, and we all saw his own realization. He had a lot of money, and that very money became his enemy. He lost all his opulence, his friends, relatives. Then at last he realized what is good for him. He took up spirituality in totality. அவந்தி பிராமணரின் ஆரம்ப காலத்தில் அவர் ஒரு பிராமணரைப் போல நடந்து கொள்ளவில்லை. ஏராளமாக சொத்துக்களை குவித்தார். தன்னுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்களை கூட நிராகரித்தார். தன்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் செய்வதை மறந்தார். ஆனால் இறுதியில் அனைத்தையும் இழந்து போனார். செல்வங்களும் போயின. அவருடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள் உறவினர்கள் அனைவரும் அவரை நிராகரித்தார்கள். அந்த நிலையில் அவர் ஒரு துறவு நிலையை அடைந்து உன்னதமான ஆன்மீகத்தன்மையை பெற்றார். So Krishna, he was narrating the story of Avanti Brahmana to Uddhava, and Avanti Brahmana, he has realized and he has renounced everything. He realized ultimately I should take up sannyas. After that, now Krishna is speaking directly to Uddhava. That's what we are going to see today. இவ்வாறு அவந்தி பிராமணருடைய சரித்திரத்தை கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு விளக்கினார். அவர் அனைத்தையும் இழந்த பிறகு உண்மையான ஞானத்தை பெற்று சந்நியாசம் அடைந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமைப்படுத்தி கொண்டார். இந்த கதையை இதுவரைக்கும் கிருஷ்ணர் விளக்கி வந்தார். இப்பொழுது கிருஷ்ணர் சொந்தமாக பேசப் போகிறார். So here, this is an important area, because a lot of us, even devotees, get doubts. Which is suffering? The soul is suffering, the mind is suffering, or the body is suffering? And so many speculations, and people give different answers to this. இது ஒரு சுவாரஸ்யமான கேள்விக்கு நம்மை கொண்டு வருகிறது. பொதுவாக வைஷ்ணவர்களுக்கு இந்த ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. துக்கத்தை அனுபவிப்பவர் யார்? ஆத்மா தான் அனுபவிக்கிறதா அல்லது வேறு யாராவது அனுபவிக்கிறாரா? இந்த கேள்விக்கான பதில்களை நாம் ஆராய்ச்சி செய்கிறோம். So in this material world, there is a concept of duality, extremities. Sukha, dukkha, good, bad, hot, cold, extreme opposite. இந்த ஜட உலகம் இருமைகளால் ஆனது. சுகதுக்கம், குளிர், சூடு, இதை போன்ற இரண்டு அதிகபட்சமான இரண்டு பக்கங்களில் உள்ள உணர்வுகளை நாம் பெறுகிறோம். So sukha-duḥkha-prado means giver. Who is giving the sukha and dukkha? Krishna starts. இந்த சுகதுக்கங்களை தருபவர் யார்? Giver of happiness and distress. Who is giving it? My friend is giving, or my family is giving, or the country is giving, or I am giving. Who is giving my happiness and distress? இந்த சுகதுக்கம் எனக்கு யாரிடமிருந்து வருகிறது? நண்பரிடம் இருந்தா, பகைவரிடம் இருந்தா, குடும்ப அங்கத்தினர்கள் இருந்தா, தேசத்தில் இருந்தா, எங்கிருந்து வருகிறது? Because in this material world, everything a person does is basing his happiness and distress on the external factors. ஜட உலகத்தில் ஒருவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் வெளிப்புறமாக தனது சுகதுக்கங்களை தரக்கூடிய விஷயங்களை பொறுத்தே அமைகிறது. When the climate is very nice, he thinks, oh, it's very nice, very cool climate. When it is very hot, he says, very hot. So he's experiencing something which is from external. உதாரணமாக வானிலை நன்றாக சீதோஷ்ணம் சமமான நிலையில் இருக்கும்பொழுது நாம் சந்தோஷப்படுகிறோம். அதே சமயம் வெகு சூடாக இருக்கிறது என்றால் மிகவும் உஷ்ணமாக இருக்கிறது என்று உணர்கிறோம். Mitrodāsīna. Similarly, one has his own perception of his friends. I like this friend, I don't like that friend. The friend I don't like, he becomes enemy. After some time, the same person was enemy becomes his friend also, because he's getting what he wants from that person.
அதே போல நண்பர்களையும் பகைவர்களையும் உணர்கிறோம். ஒரு நண்பரை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது, ஒருவரை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் எனக்கு அவர் பகைவராகி போகிறார். அவரே சில காலங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் எனக்கு வேண்டியவராக நண்பராகிறார். இத்தகைய மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. There's another word Krishna says, udāsīna, neutral. Sometimes they want to be friend to everyone, so that they don't want to get caught. Okay, I don't want to involve. Whatever happens, let it go on. Udāsīna. மற்றொரு பதமாக கிருஷ்ணர் இங்கே உதாசீனா என்ற பதத்தை பயன்படுத்துகிறார். அதன் பொருளாவது நான் சமநிலையில் இருக்கிறோம், இவரிடம் எனக்கு நட்பும் வேண்டாம் பகையும் வேண்டாம், இப்போது இருக்கக்கூடிய உறவு நிலை தொடர்ந்து நிலவட்டும், அதன் மூலமாக எனக்கு பிரச்சனை. As long as we are living in this material world, we have to be bound by this affection, attachment, samsāra, bodily concept. ஜடவுலகத்தில் நாம் வாழும் வரைக்கும் இந்த உடல் பூர்வமான சம்சாரம் அல்லது இந்த உறவுகள் நட்புகள் இந்த விஷயங்கள் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். So Krishna after telling all this, is telling who is the cause. இவற்றை சொல்லி முடித்த பிறகு கிருஷ்ணர் இதற்கெல்லாம் காரணம் யார் என்பதை விளக்கினார். It is not soul, it is because of our mind, the subtle body, the mental concoction. இதன் காரணம் ஆத்மா அல்ல, மனமே, மன கற்பனையின் மூலமாகவே இவை உண்டாகின்றன. We all know that we have three bodies, the sthula sharira, sukshma sharira and ātma sharira. நமக்கு மூன்று உடல்கள் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம மற்றும் ஆத்ம சரீரங்கள் நமக்கு இருக்கின்றன. So it is the mind and intelligence which are sitting in the sukshma sharira, and there is one more thing, ego. Not only ego, something is attached to the ego. In English, false ego. மனம், புத்தி இவற்றை தவிர அகங்காரம் என்று ஒன்று நமது சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறது. இதை ஆங்கிலத்தில் போலி அகங்காரம் என்று சேர்த்து சொல்வோம். So this three creates a perception that I will be happy in this world or I will not be happy in this world. இதை மூன்றுமாக சேர்ந்து நமது இந்த ஜட உலகத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அல்லது துக்கமாக இருப்பேன் எனக்கூடிய உணர்வுகளை உண்டாக்குகின்றன. And we all know that everyone is bound by the three modes of nature. அனைவரும் முக்குணங்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். Are we bound by the modes of goodness? Are we bound by the modes of passion? Or we are bound by modes of ignorance? நாம் அனைவரும் சத்வகுணமோ ரஜோகுணமோ தமோகுணமோ ஏதோ ஒரு குணங்களினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். It is only by the modes of tamasaḥ, kṛtaḥ. He is the main enemy, tama. All this is happening. My attachment, I like this, I don't like that. முக்கியமாக தமோ குணத்தின் காரணமாகத்தான், அதுதான் நம்முடைய மிகப்பெரிய எதிரி. அதன் மூலமாகத்தான் இந்த பலவிதமான உணர்வுகள் நமக்கு தோன்றுகின்றன. The soul has nothing to be involved in that. ஆத்மாவுக்கு இதில் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. It's because of the illusion, the ignorance, we are all getting caught in such samsara and trying to base our life on others' perception on us. மாயையின் காரணமாக இந்த சம்சாரத்தில் மாட்டிக்கொண்டு மற்றவர்களை நம்முடைய சுகதுக்கங்களுக்கு காரணமாக நாம் கற்பனை செய்து கொள்கிறோம். Already whatever Krishna says here is told by Avanti Brahmana few slokas back. So Krishna is reiterating this point. இப்பொழுது கிருஷ்ணர் எதை நமக்கு வலியுறுத்தி கூறுகிறாரோ இவை அனைத்தும் அவந்தி பிராமணரால் ஏற்கனவே சில ஸ்லோகங்களின் மூலமாக கூறப்பட்டது. So which shows this concept is very, very important. Krishna is repeating again. We just heard few slokas back in 52nd verse, ātma yadi syāt sukha-duḥkha-prado. If the soul himself were the cause, who is telling this? Avanti Brahmana. After undergoing all the hittings, beatings from everyone, he is telling the soul himself were the cause of happiness and distress, then we could not blame others. இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே அவந்தி பிராமணரால் கூறப்பட்டன என்றாலும் கூட கிருஷ்ணர் இதை மீண்டும் கூறுகிறார் என்பதை வைத்து நாம் இவை எவ்வளவு முக்கியமான விஷயங்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே இவற்றை மீண்டும் மீண்டும் நாம் அதிகமாக மனத்தில் தியானிக்க வேண்டும். உதாரணமாக 52வது ஸ்லோகத்தில் அவந்தி பிராமணர் கூறியிருக்கிறார், ஆத்மாதான் சுகதுக்கங்களுக்கு காரணம் என்றால் நாம் ஏன் மற்றவர்களை குறை கூற வேண்டும்? சுகதுக்கங்கள் அனைத்தும் நமக்குள்ளேயே உண்டாகின்றன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் விதமாக அவர் விளக்குகிறார். So if this is true, then whatever happiness and distress occurs in our life, we'll simply blame the ātma. அப்படி என்றால் நமது வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய சுகதுக்கங்கள் அனைத்தையும் நமது ஆத்மாவையே நாம் குறை கூறுவோம். And this is Avanti Brahmana saying, if this
That means nothing except the soul is existing. அதாவது இங்கே அவந்தி பிராமணர் கூறுவது ஆத்மா மட்டுமே இருக்கிறது என்றால் இத்தகைய நிலை உண்டாகும். But that doesn't happen. When anything goes wrong, we blame others. Because of you, I am unhappy. Because you told me like this, I am like this. Because the son is telling the father, you didn't give me proper education, I am like this. And you didn't find me a proper bride for me, I am suffering in my family life. He throws the props on others for his suffering. ஆனால் நடைமுறையில் பார்ப்போமானால் அனைவரும் தங்களுடைய ஆத்மாவை அல்ல மற்றவர்களை குறை கூறுவதை காண்கிறோம். உதாரணமாக மகன் கூறுகிறான், எனக்கு சரியான கல்வி தராத காரணத்தினால் நான் வாழ்க்கை The same thing again. அல்லது எனக்கு நல்ல மனைவியை திருமணம் செய்து வைக்காத காரணத்தினால். Karna, your voice is very, very feeble. Maybe you should speak near the mic or increase. Okay. Then in the verse 56, again, Avanti Brahma, he is mentioning, it is because of false ego which gives shape for everything. 56வது ஸ்லோகத்தில் போலி அகங்காரமே அனைத்துக்கும் ஒரு வடிவத்தை தருகிறது என்று கூறுகிறார். And spirit soul is not connected to his, it is transcendental to the material nature of happiness and distress. ஆத்மாவோ ஜட உலகத்தோடு எந்த தொடர்பும் இல்லாதது, அது இவற்றை கடந்த நிலையில் இருக்கிறது என்று கூறுகிறார். So Avanti Brahmana is telling as realization, a person who understands this, he has nothing to fear from any material creation or any problem. அவந்தி பிராமணர் கூறுகிறார், இதை யார் புரிந்து கொண்டாரோ அவர் ஜட உலகத்தில் கவலைப்படுவதற்கோ பயப்படுவதற்கோ ஏதுமில்லை என்கிறார். So Krishna is now using the same what Avanti has said, is explaining in nutshell in this particular shloka. அவந்தி பிராமணர் கூறிய அனைத்தையும் இங்கு வெகு சுருக்கமாக கிருஷ்ணர் மீண்டும் கூறுகிறார். So we come back again to the ego, false ego, back. It is because of false ego. It is because of false ego, attachment to the family and relatives, Arjuna is refusing to fight. Agreed? Otherwise he will. போலி அகங்காரத்தினால் குடும்பத்தில் உள்ள பற்றின் காரணமாகத்தான் அர்ஜுனரும் யுத்தம் செய்ய மறுக்கிறார். So the very purpose of Bhagavad Gita, the very purpose of Krishna's instruction to Arjuna, to smash the ego of Arjuna, to make him understand that you are now the doer. எனவே பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கொடுக்கக்கூடிய உபதேசங்களின் நோக்கமும் கூட அர்ஜுனனிடம் இருக்கக்கூடிய போலி அகங்காரத்தை அழித்து அவரை தன்னுடைய கடமைகளை செய்ய வைக்க வேண்டும் என்பது. We all know in the beginning of first chapter and second chapter, Arjuna is talking as if he is a big scholar, as if he knows more better than God. And Krishna is simply listening. Okay, whatever you blabber. I will listen to you. But Krishna wants to bring out all the poison from his mind out. பகவத்கீதையில் முதல் 2 அத்தியாயங்களில் அர்ஜுனர் பேசுகிறார். பெரிய பண்டிதரை போல, அனைத்தும் அறிந்தவரை போல. கிருஷ்ணரும் அவரிடம் என்னதான் மனத்தில் இருக்கிறதோ அதை அனைத்தும் அவர் பேசட்டும் என்று அவருக்கு அந்த வாய்ப்பையும் தருகிறார். It is a duty of master, a duty of husband, duty of teacher, a elder brother to correct his dependents when they make mistake. குருவோ கணவரோ ஆசிரியரோ மூத்த சகோதரரோ தன்னை சார்ந்திருப்பவர்களை சரியான வழியில் நடத்தி செல்லும் விதத்தில் அவர்களை திருத்த வேண்டும். When they don't correct, "Arey chalta hai, whatever happens I don't care," then you become the enemy. இவ்வாறு திருத்தாவிட்டால் அவர் எப்படியோ போகட்டும் என்று விட்டுவிடுவோமானால் நாம் அவருடைய எதிரி ஆகிறோம். Imagine if Krishna would have just thought, "Oh Arjuna, you are my friend, devotee, whatever you say is good, I don't want to harm you, let me not preach to you, you continue," then we would not have been sitting here. Gita would not have come. If Gita would not have come, the Acharyas would not have given a commentary, and Prabhupada would not have gone to America. There would not be any Bhagavatam class. கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனை என்னுடைய நண்பன், என்னுடைய பக்தன், என்ன செய்கிறாயோ செய்துவிட்டு போ, அதனால் பரவாயில்லை என்று விட்டுவிட்டாரானால் இப்போது பகவத்கீதையும் கிடைத்திருக்காது. நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று இந்த இஸ்கார் என்ற அற்புதமான ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கவும் வாய்ப்பில்லாமல் போகும். Like in ISKCON or Prabhupada, when he gives Bhagavatam class for 1 hour, and after speaking he said, "Do you have any questions?" If there's no question, that means you understood. So here Arjuna is talking like a master, like a teacher,
And Krishna is telling in the second chapter beginning, anything more you want to say? Arjuna keeps, okay, that's all. No, you can say. இஸ்கான் பாகவத வகுப்பிற்கு பிறகு பிரபுபாதர் கேட்பார், உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கிறதா என்று. அதே போலவே கிருஷ்ணரும் கூட, அர்ஜுனா நீ கூறுவதை கூறி முடித்தாயிற்றா, வேறு ஏதாவது சொல்ல இருக்கிறதா என்று பகவான் கேட்கிறார். அப்பொழுது அர்ஜுனன் இல்லை இல்லை நான் சொல்லுவதை சொல்லி முடித்து விட்டேன் என்கிறார். As soon as Arjuna stops speaking, Krishna starts speaking, like heroes. Avanti Brahmana gave a wonderful, of course Avanti Brahmana realized, and Arjuna was attached that time. அர்ஜுனர் பற்றுதல் கொண்டிருந்ததன் காரணமாக அத்தகைய குழப்பங்கள் அவருக்கு உண்டாயின. அவர் பேசி முடித்த பிறகு கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். அதே போலவே இங்கு அவந்தி பிராமணருடைய பேச்சு முடிந்த பிறகு கிருஷ்ணர் நம்முடன் பேசுகிறார். Sometimes in the material world there's a menu when you go to any restaurant, and if you have a sandwich or whatever is there, an item called sauce, tomato sauce, chili sauce. The quantity may be less, pungent, very salty. But without that, the main item taste won't good. நாம் இப்பொழுது உணவு விடுதிகளுக்கு போவோமானால் நாம் எதை வாங்குகிறோமோ அதனுடன் கூட ஒரு உப்பும் காரமும் புளிப்பும் நிறைந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. அது இல்லாவிட்டால் நாம் சாப்பிடும் உணவு அவ்வளவு சுவையாக இருக்காது. If you take only the sauce directly, chili sauce, you can't eat. Like we need some masala to be put in the preparation. Imagine 9 o'clock prasadam, our cook is giving only a masala. Chili 100 grams, 50 grams salt. Can we eat all that? மிளகாய் சட்னியை மட்டும் தனியாக சாப்பிட முடியாது. அதனுடன் முக்கியமான பதார்த்தத்துடன் அதை கலந்து சிறிதளவு அதை நாம் உட்கொள்ள முடியும். நமது உணவின் பொழுது வெறும் மிளகாய் சட்னியை மட்டும் வைத்தால் நாம் எவ்வாறு அதை சாப்பிட முடியும்? So Krishna is giving a sauce to Arjuna. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அந்த சாஸ் அதை தருகிறார். So what he says, you speak as if you are like a scholar, you don't know anything, you are a fool number one. That is a big sauce. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீ ஏதோ எல்லாம் தெரிந்த பண்டிதனை போல பேசுகிறாய், ஆனால் உனக்கு உண்மையில் எதுவும் தெரியவில்லை, நீ ஒரு முட்டாள் என்னும் விதமாக அசோச்யான் அன்னசோச்சஸ்வம் பிரக்ஞாவாதாம்ச பாஷசே கதாசம் அகதாசம் ச நானுஷோட்டந்தி பண்டிதா அப்பண்டிதா. You are not a pandit. If you are a pandit, you would not have been telling like this. So you accept you are a apandita, a fool number one. That was a big ego for, imagine Arjuna's stature, a kshatriya, a king, and somebody calling him fool. That requires a great strength of patience, tolerance. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீ ஒரு பண்டிதனை போல பேசவில்லை, பண்டிதன் எதை பற்றி புலம்ப மாட்டானோ அந்த விஷயங்களுக்காக நீ புலம்புகிறாய். எனவே நீ உண்மையில் பண்டிதன் அல்ல என்று அவருடைய கர்வத்தை குறைக்கிறார். உண்மையில் அர்ஜுனன் மிகுந்த மரியாதைக்குரியவர், ஆனால் அவருடைய கர்வத்தை குறைக்கும் விதமாக பகவான் இவ்வாறு கூறுகிறார். So in the life, especially in spiritual life, we have to get rid of this false ego. எனவே ஆன்மீக வாழ்க்கையில் குறிப்பாக நாம் இந்த போலி அகங்காரத்தை துறக்க வேண்டும். If you see in our own Prabhupada's life, when he went to the West, every devotee will be waiting eagerly to get a sauce from Prabhupada, scolding from Prabhupada. பிரபுபாதர் மேலை நாடுகளுக்கு சென்றபொழுது அவருடைய சிஷ்யர்கள் முக்கியமாக பிரபுபாதர் தங்களை கடிந்து கொள்ள வேண்டும், குறை கூற வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் காத்திருப்பார்கள். Because they were all new to Krishna consciousness, they couldn't perform the activities properly. Every time Prabhupada would tell, do this like this, don't do like this. So anytime Prabhupada chastises any devotee, a letter comes, all other devotees will be very happy. You'll be wondering, next sentence is very important. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு புதியவர்களான காரணத்தினால் அவர்கள் பல விஷயங்களை தவறாக செய்வார்கள். அப்பொழுது ஒவ்வொரு சமயத்திலும் பிரபுபாதர் கடிந்து கொண்டு இதை இவ்வாறு செய்ய வேண்டும், இவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று கூறும்பொழுது அனைத்து பக்தர்களும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். ஏனென்றால் அதன் மூலமாக அனைவருக்கும் பாடங்கள் கிடைக்கும். Oh, why did you chastise you? We want to know. Because they all knew that when Prabhupada chastises devotee, he is correcting the devotee to become a wonderful devotee. So each devotee feels that, why Prabhupada is not chastising me? That was the mood. We should not think in opposite. Prabhupada has no need to just, a father doesn't simply scold his children simply. He tries to scold him so to make him a better person. பிரபுபாதர் உன்னை ஏன் கடிந்து கொண்டார், எந்த விஷயத்தில் உன்னை திருத்தினார்? ஏனென்றால் பிரபுபாதர் கடிந்து கொள்கிறார் என்றால் உங்களை ஒரு நல்ல வைஷ்ணவராக ஆக்க வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடன் தான்.
நாங்களும் அத்தகைய முன்னேற்றத்தை பெற வேண்டும். எனவே அவரை பிரபுபாதர் கடிந்து கொண்டார் என்றால் அனைத்து வைஷ்ணவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். அதன் மூலமாக தாமும் முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்பதை உணர்கிறார். So whenever devotees get chastised from Prabhupada, they jump with joy. So I can correct myself so that I can become more advanced in Krishna consciousness. And those devotees who are not chastised, they will think that maybe I should purposely do mistake so that Prabhupada will chastise me, I can get his mercy. பிரபுபாதரால் கடிந்து கொள்ளப்பட்ட பக்தர்கள் ஆனந்த கூத்தாடுவார்கள். பிரபுபாதர் என்னை கடிந்து கொண்டார், என்னை திருத்தி விட்டார் என்று. மற்ற அவரால் திருத்தப்படாத பக்தர்கள் நினைத்துக் கொள்வார்கள், நானும் வேண்டுமென்றே சில தவறுகளை செய்தாவது பிரபுபாதரிடம் அந்த கரெக்ஷன், அந்த திருத்துதலை பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார். But Prabhupada can't be cheated. Prabhupada knows exactly. When a devotee speaks or sees a face of a devotee, he x-rays him, scans him completely. To those devotees who are artificially make mistake, Prabhupada will not speak anything. He'll just keep quiet. So that will remove the entire ego of that person. ஆனால் பிரபுபாதரை ஏமாற்றுவது என்பது சாத்தியமில்லை. ஒருவரை பார்க்கும்போதே அவரை முழுமையாக அவர் படம் பிடித்து விடுகிறார். எனவே வேண்டுமென்றே ஒரு தவறுதலை ஒருவர் செய்வாரானால் அவரை பிரபுபாதர் திருத்துவதில்லை. அப்பொழுது அவருடைய அகங்காரம் அவரை விட்டு நீங்கிவிடும். False ego is like a dress, the inner subtle dress, very, very difficult to remove. போலி அகங்காரம் என்பது நம்முடைய ஒரு உள்ளாடையை போன்றது, அதை நீக்குவது மிக கடினம். And once Radhanath Maharaj was telling about his life of brahmachari in Villa Vrindavan, New Vrindavan. ராதநாத் சுவாமி மகாராஜ் ஒரு முறை தான் நியூ விருந்தாவன் அமெரிக்காவில் தன்னுடைய அனுபவங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார். Those days it was very austere, full of tapasya. They didn't have money even to eat properly. One plate, it will be circulated. The other devotee will be waiting. After he has taken his chapati, he'll wash it and that plate will be given to him. And it was sub-zero temperature, North America, cold. In America it's very cold in cold season. They didn't have proper money to buy proper woolen garments. In America there's a place called like garbage dens are here. There will be some place where people, rich people, when the dress gets old, torn, they dump in that garbage can. So beggars will go and wear the dress. நியூ விருந்தாவனத்தில் வாழ்க்கை எவ்வளவு கடினமாக இருந்தது என்பதை அவர் விளக்கினார். அப்பொழுது உண்பதற்கு சரியான தட்டுகள் கூட இருக்காது. ஒரு தட்டில் ஒரு பக்தர் உணவு அருந்திய பிறகு அந்த தட்டு மற்றவருக்கு தரப்படும். அவர்கள் அதற்காக காத்திருப்பார்கள். அதே போல குளிர் அதிகமாக இருந்த காலத்திலும் கூட சரியான கம்பளி ஆடைகள் அவர்களிடம் கிடையாது. பணக்காரர்கள் தாங்கள் உபயோகித்து வீணாய் போன விஷயங்களை அந்த குப்பை தொட்டியில் போடுவார்கள். அவற்றை எடுத்து அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள். இந்த விதமாக மிகவும் கடினமான தபஸ் வாழ்க்கையை அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். So devotees used to go to these places and take the dresses, even the torn dress, because if you wear one dress it has a lot of holes. They'll take two, three and wear. They will look just like beggars. எனவே பக்தர்கள் அந்த குப்பை தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிழிந்து போன ஆடைகளை எடுத்து அணிந்து கொள்வார்கள். கிழிசல் இருந்தாலும் கூட 2-3 உடைகளை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அணிந்து கொள்ளும் பொழுது அது ஒரு வகையான பாதுகாப்பை தருகிறது. Usually the rich people, they throw away the old cloth and put new cloth. Correct? That's what Vasamsi Jirnani of Krishna gives. Now I'll tell another example. It's completely opposite in Kali Yuga. They wear dresses which looks very old. வசதி உள்ளவர்கள் பழைய ஆடைகளை கழற்றி போட்டுவிட்டு புதுசு வாங்கி கொள்வார்கள். அது நமக்கு தெரிந்த விஷயம்தான். ஆனால் கலியுகத்திலோ பழைய துணிகளையே வாங்கி அணிந்து கொள்கிறார்கள் புதிய துணியாக. Sanatana Goswami, he throws away all his woolen and silk clothes. Keeps a small woolen garment, only that also were attached. And he has to get chastised by Mahaprabhu. He had to given up. So these devotees were wearing those used dresses. A sadhu gives away new clothes and wears old dress. That is sadhu. Very difficult. சனாதன் கோஸ்வாமி தன்னிடம் இருந்த விலை உயர்ந்த ஆடைகளை அனைத்தையும் திறந்துவிட்டு ஒரு சிறு கம்பளி உடை வைத்திருக்கிறார். அதன் மேல் சிறிது பற்று வைத்திருக்கிறார். அந்த பற்றுதலையும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு நீக்குகிறார். எனவே ஒரு துறவியானவர் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய நல்ல துணிகளை விட்டு பழைய துணிகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார். That's what Avanti Brahmana did. Give up everything. If you attach to all this, the cloth doesn't mean only this cloth. Anything attached to this body, the family, the relatives, the place you stay, the country, everything is all this attachment. Bigger cloth, smaller cloth and bigger cloth.
அவந்தி பிராமணரும் இத்தகைய துறவு நிலையை மேற்கொள்கிறார். உடை என்பது நமது மேல் அணிந்திருக்கக்கூடிய துணி மட்டுமல்ல, நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகையான பற்றுகள், குடும்பம், குடும்ப அங்கத்தினர்கள், குழந்தை, மனைவி போன்று இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே கூட நம்மிடம் ஒட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உடைதான். அவற்றையும் நாம் நீக்க வேண்டும். And these devotees in New Vrindavan, they didn't even have proper heating facility to heat the water, cold water. So they used to go to the refrigerator, take ice cubes, they rub it, they feel heat in that. That was the austerity they were living. நியூ விருந்தாவனத்தில் இருந்த பக்தர்களுக்கு சுடுதண்ணீர் வசதி கூட இருக்கவில்லை. எனவே அவர்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் குளிர்சாதன பெட்டியில் சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஸ் கட்டிகளை கொண்டு உடம்பில் தேய்த்துக் கொள்வார்கள். அதன் மூலமாக ஒரு விதமான சூடு உண்டாகும். So Monday to Saturday they are living a life of austerity. They were distributing books, preaching. Sunday comes, sense gratification. They used to make gulab jamun just like tennis ball. Each devotee used to pop up that jamun and feel very happy. திங்கட்கிழமையிலிருந்து சனிக்கிழமை வரை மிக கடினமான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு புத்தக விநியோகங்களை செய்து வருவார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர்களுக்கான கேளிக்கை கிடைக்கும். அதாவது டென்னிஸ் பால் அளவுக்கு குலாப் ஜாமுன் செய்து அதை பக்தர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள். These gulab jamuns are not ordinary, offered to Krishna. That's very important. And they used to have gulab jamun eating competition. And some devotees used to take dozens. And after that they go to sleep. And one devotee, he'll get middle of the sleep, he'll get up, go to the kitchen, find out there'll be some juices left in gulab jamun. He will used to take that and feel happy. இவை சாதாரண குலாப் ஜாமுன் அல்ல, கிருஷ்ணருக்கு நிவேதனம் செய்யப்பட்ட குலாப் ஜாமுன்கள். எனவே ஒரு டஜன் குலாப் ஜாமுன் கூட பக்தர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அதன் பிறகு ஓய்வெடுத்துக் கொள்வார்கள். இடையில் சமையல் அறைக்கு சென்று பார்த்து ஏதோ குலாப் ஜாமுன் மீதி இருக்கிறதா, அதன் ஜூஸ் மீதி இருக்கிறதா என்று பார்த்து அதையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். Why I am saying this is, the entire week of austerity, of not wearing proper clothes, taking bath in cold water, didn't affect them because they had a service mentality. That made them go. And that's the reason they built a palace of gold. They didn't employ outside workers. The entire temple was built by devotees in austerity. இதை கூறுவதன் காரணம் என்னவென்றால், பகவான் மேல் இருந்த பக்தியின் காரணமாக அவர்கள் மிக கடினமான வாழ்க்கையும் அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. அப்பொழுது அதன் காரணமாகத்தான் தங்கத்தினால் ஆன ஒரு அரண்மனை சில பிரபுபாதற்காக நியூ விருந்தாவனத்தில் அந்த பக்தர்கள் தங்கள் சொந்த கைகளை கொண்டே கட்டினார்கள். அதற்காக வேலை செய்வதற்கு வெளியிருந்த ஆட்களை வரவழைக்கவில்லை. Unless we kill our false egos, it's very difficult. For example, how many have seen badam shell? It's very hard. We can't press it by hand. We need a hammer. பாதாம் கொட்டையை பார்த்திருப்போம். அதன் ஓடு மிக கடினமானது. அதை கையால் உடைக்க முடியாது. அதற்கு ஒரு கல்லோ அதற்கு சுத்தியலோ வேண்டும். But we see that shell of badam, our mouth waters because inside that badam there is a soft seed which is very tasty and very healthy for our body. ஆனால் அந்த கடினமான பாதாமை பார்க்கும்போதும் கூட நமது நாக்கில் உமிழ்நீர் உண்டாகிறது. ஏனென்றால் அதற்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதையை உண்ண வேண்டும் என்ற ஆவல் நம்மிடம் இருக்கிறது. So eagerness to eat that soft part of that badam, we will take a hammer and depending upon the force you use for the hammer, you get the result. And you start hitting the badam hard, the shell pieces and the inside soft get mingled. You can't get anything. You can't search anything. ஆனால் அந்த மிருதுவான உள்பகுதியில் உள்ள விதையை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் சரியான வேகத்தில் அந்த பாதாம் கொட்டையை நீங்கள் அடிக்க வேண்டும். அதிகமாக பலத்தை பிரயோகிப்பீர்களானால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதையும் ஓடும் ஒன்றாக கலந்து போகும். அப்பொழுது அதை சுவைக்க முடியாது. Similarly, if you want to get rid of the false ego and be situated in the soul platform, we can't immediately remove the false ego. It has to be done gradually. You have to hit the hammer slowly on the sides so that it opens completely. And sometimes devotees make a mistake. Oh, I have a lot of false ego, and they just do so much austerity, beat like anything, and everything is mixed. Again they complain. They have to start from zero. அதே போல போலி அகங்காரத்தை நீக்குவதற்கும் சரியான விதத்தில் நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதிகமாக முயற்சி செய்வோமானால் நமக்கு பாதிப்பு உண்டாகும். அதன் மூலமாகவும் நாம் மீண்டும் ஆரம்பத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டிய நிலை உண்டாகும். எனவே எவ்வாறு இந்த பாதாம் கொட்டையின் ஓட்டை நாம் அடித்தோமோ அதே விதத்தில் சரியான விதத்தில் போலி அகங்காரத்தை நீக்குவதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும். So we have to go to a carpenter or a specialist who knows how to catch a hammer. We have to go to a tattva-darshana, a guru who will help us to remove the false ego gradually, depending on the hardness.
அதற்காக ஒரு சரியான குருவை நாம் அணுக வேண்டும். அவர் எந்த விதத்தில் தேகத்தை பிரயோகம் செய்ய வேண்டும், எந்த விதத்தில் நம்முடைய போலி அகங்காரத்தை நீக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு சரிவர கற்றுத் தருகிறார். So in this connection, there's a wonderful verse in the Gita, Jai Radha Krishna Lalita Vishaka Devi ki, Paladeshu Vindamaya Gonitaya ki. In the chapter 13, text 21, Karya Karana Kartitve Hetuhu Prakritir Uchyate Puruṣaha sukha-duḥkha-nam bhoktritve hetur uchyate. So here, when the matter of creation, this material energy is responsible for cause and effect. கீதை 13:21 ஸ்லோகத்தில் ஜட சக்தி தான் காரணத்திற்கும் காரியத்திற்கும் கர்த்தா ஆகிறது என்று கூறப்படுகிறது. So in this way, in this matter, it looks as if the individual soul is responsible for the happiness and distress. இந்த விதத்தில் தனிப்பட்ட ஆத்மா தன்னுடைய சுகதுக்கங்களுக்கு காரணமாவதைப் போல தோன்றுகிறது. But actually the soul gets the bodily form depending on the karma for the previous lifetime. ஆத்மா தன்னுடைய கடந்த கால கர்மாவின் அடிப்படையில் ஒரு உடலை பெறுகிறது. And as it goes forward, it identifies with body, mind and intelligence. It get attached. ஆனால் ஆத்மா தன்னுடைய மனம், புத்தி இவற்றுடன் தன்னை உடலுடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது. So that's the reason here Lord is mentioning, it seems that Atma is suffering because it is so attached to the subtle body. இங்கு பகவானும் அதைத்தான் கூறுகிறார். ஆத்மா துன்பப்படுவதைப் போல தோன்றுகிறது, ஏனென்றால் அது தன்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் தன்னை நெருக்கமாக தொடர்புபடுத்திக் கொள்கிறது. The Prabhupada says in that purport of this 13th chapter verse that the soul perceives the sensations of both pleasure and pain, sukha-duḥkha. பிரபுபாதர் இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தின் உரையில் கூறுகிறார், ஆத்மா தன்னை சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதன் காரணமாக அந்த சுகதுக்கங்களை தான் உணர்வதைப் போல அறிகிறது. How does it experience? Through the medium of senses, mind and intelligence. இது மனம், புத்தி, புலன்கள் இவற்றின் மூலமாக உணரப்படுகிறது. Just like a dream stage. இது ஒரு கனவு நிலையைப் போல. In a dream, sometime when you get beaten, we feel pain, and if you don't get beaten, pleasure, we jump for joy. When the dream, we wake up from the dream, the sleep, everything is gone. You don't feel anything. கனவில் சில சமயம் அடி வாங்குகிறோம், அப்பொழுது நமக்கு வலிக்கிறது, அல்லது சுகமான உணர்வுகளை உணர்கிறோம், அப்பொழுது ஆனந்தப்படுகிறோம். ஆனால் விழித்து பார்க்கும்போது இவை அனைத்தும் இல்லாமல் போகின்றன. That's what again in the second chapter Krishna says in the 15th verse, Yamhi na vyatayantete puruṣam puruṣasyabha samadukha sukham dhiram so amritvayaya kalpate. Sukha-duḥkha. He says, oh Arjuna, this is after the mitra special verse. One should know how to control the extremes. That person who is not affected, that person who is not affected by happiness and distress, he remains steady in both. He becomes eligible to go back home, back to Godhead. பகவத்கீதை 2:15 கிருஷ்ணர் இவ்வாறு கூறுகிறார், யார் ஒருவன் சுகதுக்கங்களை சமமாக நினைத்து அவற்றுக்கு அப்பால் நிற்பானோ அவன் ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறான் என்று கூறுகிறார். We know the soul is a tiny part, 1/10,000 the tip of the hair tip. Still, it experiences all this. ஆத்மா தலைமுடியின் நுனிபாகத்தின் 10,000 ஒரு பகுதியாக அந்த அளவு சிறிய ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் கூட இவை அனைத்தையும் அதுவே உணர்கிறது. The definition of soul is Satchidananda-vigraha, is always Ananda. It can't be subjected to this matra spesha, dukkha and sukha. ஆத்மாவின் விளக்கம் சச்சிதானந்த விக்கிரகம், அது எப்பொழுதுமே ஆனந்த நிலையில் இருக்கிறது. இந்த சுகதுக்கங்களால் அது எப்பொழுதும் தொடப்படுவதில்லை. So the material happiness, what we perceive in this material world, through the body can never satisfy the soul. எனவே ஜட உலகத்தில் இந்த ஜட உடலின் மூலமாக நாம் அடையக்கூடிய சுகதுக்கங்கள் அனைத்தும் ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்த முடியாது. So what we have to do, like Avanti Brahmana, he tolerated. When he was walking on the road, a very family friends, own relative, they didn't respect him. Some of the boys were throwing stones at him. Why? Because their parents were affected by Avanti Brahmana. Because you created problem to my father, the son is getting angry and throwing. But Avanti Brahmana didn't reciprocate. He just tolerated and went forward. எனவே நாம் இந்த அவந்தி பிராமணரிடமிருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர் தெருவில் நடந்து செல்லும்போது கூட
அவருக்கு நெருக்கமான உறவினர்களும் நண்பர்களும் கூட அவரை அலட்சியம் செய்தார்கள். மேலும் சிலர் அவரை கல்லால் கூட அடித்தார்கள். சிறுவர்கள் கூட அவரை கல்லால் அடித்தார்கள். ஏனென்றால் அவருடைய பெற்றோர்கள் அவரால் பாதிக்கப்பட்டார் என்னும் காரணத்தினால். எனவே அனைத்தையும் அவர் சகித்துக் கொண்டார். We can all do this test experiment. Everyone in our life, when somebody scolds us using unparliamentary words, nowadays in parliament also they are making some certain words which are not supposed to be used, immediately we should see how the face of that person who is getting scolded changes and what he is going to use words. That person would have used only one word. The person who is getting affected, he will have many words used against that. And all this TV debates, everything is going on this basis. இதை நமது வாழ்க்கையிலும் நாம் பயிற்சி செய்து பார்க்கலாம். நம்மை ஒருவர் கடிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் எந்த வகையில் அதற்கு திருப்பி அதை நாம் செய்கிறோம் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். இப்பொழுது நமது நாட்டின் சட்டசபையிலே கூட இதை பற்றிய பெருத்த அளவில் சர்ச்சைகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. எத்தகைய வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் என்று ஒருவர் நம்மை ஒரு வார்த்தையால் கடிந்து கொள்வார் என்றால் அவரை திருப்பி நாம் பல வார்த்தைகளால் கடிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை உண்டாகிறது. இவை அனைத்தும் பொறி அகங்காரத்தினால் உண்டாகும். For example, somebody scolds me, and if I really have made a mistake, if I have made a mistake and somebody scolds me, I will accept it. Okay, somehow Lord through this devotee or person over him maybe is correcting me. But if I oppose and argue, that means I am reiterating that I made this mistake. உதாரணமாக நான் ஒரு தவறு செய்கிறேன், ஒரு பக்தர் என்னை திருத்துகிறார், என்னை கடிந்து கொள்கிறார். அப்பொழுது கடவுள் என்னை, கிருஷ்ணர் என்னை இவர் மூலமாக திருத்துகிறார் என்று நான் எடுத்துக்கொண்டு அமைதியாக இருப்பேன் என்றால் நல்லது. ஆனால் திருப்பி அவருடன் நான் வாதிக்க செல்வேன், ஆனால் நான் செய்த தவறை நான் ஒப்புக்கொள்வதாகும். So I am accepting that yes, I made a mistake. Because you are scolding me, I get affected. So once you get affected by somebody harassing you through words, sakayana, manasa, whatever, that means you have done a mistake. ஒருவர் நம்மை கடிந்து கொள்ளும் பொழுது அதனால் பாதிக்கப்பட்டு நாம் கோபம் வருவோமானால் அதுவே நமக்கு ஒரு விளக்கமாகும். நாம் நிச்சயமாக அந்த தவறை செய்திருக்கிறோம். So that is a place, பாதிக்கப்படுகிறோம். sorry, we have to accept that shloka matra spashya kaunteya sita ushna sukha-duḥkha agama paino tam titikshasva, tolerate. We have to apply that. We have to use the discrimination. We have to tolerate the perception of material happiness. எனவே கிருஷ்ணனுடைய உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய விவேகத்தை பயன்படுத்தி அனைத்தையும் சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய மனோபாவத்தை நாம் பெற வேண்டும். We have to tolerate both happiness and unhappiness. Not that we jump with joy when you are happy and we become morose when you are unhappy. சுகதுக்கம் இரண்டையும் நாம் சகித்துக் கொள்ள பழக வேண்டும். துக்கங்களை மட்டும் சகித்துக் கொள்வது, சந்தோஷம் வரும்போது ஆனந்த கூத்தாடுவது என்ற நிலையும் இருக்கக்கூடாது. இரண்டையுமே சமநிலையில் நாம் சகிக்க வேண்டும். Only when we arise about these dualities of happiness and distress, and then that time the material energy will not affect you. It will not bind us. இந்த சுகதுக்கமாகிய இருமைகளை நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் ஜடசக்தியானது நம்மேல் உள்ள தாக்கம் நீங்கும். That is the same the advice given by Arjuna to Krishna in chapter 6, text number 7. Jitātmanaḥ prasantasya. He says, Paramatma samhaitaḥ sītoṣna sukha dukkeshu tata mana apamana. Mana apamana. This thing, in Tamil they say, maname poche. What manam? You already finished. This body is temporary. We heard? I'll tell the translation. And the translation of this 6:7 is, one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility, the peace. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all same. I think line got cut. I think all of you understood. Prabhuji, can you? I said, there's a shloka in the Gita, 6th chapter, 7th verse. For one who has conquered the mind, super soul is already reached. Jitātma. ஒருவர் மனதை அவரால் பரமாத்மாவை எளிதாக அடைய முடியும் என்று பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. For such type of person, both happiness and distress, heat or cold, he doesn't get affected. அது போன்ற நபருக்கு சுகம், துக்கம், இன்பம், துன்பம் மற்றும் குளிர், வெப்பம் ஆகியவற்றால் பாதிப்பை அவர் அடைவதில்லை. So we have to always abide by the superior instruction.
ஆகையால் நான் பரமபுருஷர் விதிக்கும் விதிகளை பின்பற்றி வாழ வேண்டும். That's why we have Krsna teaching to Arjuna, and Krsna teaching to Uddhava, and we have Prabhupada teaching us, and we have senior devotees helping us. We have to just listen because they have experiencing that. Out of realization, they are able to correct us. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அளித்த உபதேசம், உத்தவருக்கு அளித்த உபதேசம் மற்றும் பிரபுபாதர் நமக்கு அளிக்கும் உபதேசம் மற்றும் மூத்த பக்தர்கள் நமக்கு அளிக்கும் உபதேசம் இவை அனைத்தும் இந்த காரணத்திற்காகவே இருக்கிறது. You know, in those days when Prabhupada used to translate, he used to do in dictaphone. The cassettes were there. So Prabhupada used to travel and he used to send his cassettes to those devotees staying elsewhere. They can type in the computer and make notes for go for the printing. அந்த காலத்தில் பிரபுபாதர் வகுப்புகளை வழங்கும் பொழுது ஆடியோ கேசட்டுகள் வழியாக அவருடைய உபதேசங்களை பதிவு செய்து பக்தர்களிடம் கொடுத்தார். அதை பக்தர்கள் டைப்ரைட்டர் மூலமாக டைப் செய்து அதை எழுத்து வடிவத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். They didn't have internet or messaging system where directly if I translate, it goes to the other department. So Prabhupada called his assistant. Today I have translated 2-3 cassettes are there, and Prabhupada himself took a lifafa, the cover, and sealed it, put the address and gave to his disciple to go to the post office and parcel it. அந்த காலத்தில் தற்போது இருப்பதை போல இன்டர்நெட் வசதிகளோ அல்லது கைபேசி வசதிகளோ இல்லாத காரணத்தினால் பிரபுபாதர் தாமே ஆடியோ கேசட்டுகளை பதிவு செய்து அதை தனது உதவியாளரிடம் கொடுத்து அதை தபால் நிலையம் மூலமாக அந்தந்த நபருக்கு குறிப்பிட்ட நபருக்கு அனுப்பி வைத்தார். This devotee had an American mentality. He said 2-3 cats, it's quite heavy. The cover is very thin. On the way it may get damaged. So he thought he's having better mentality than Prabhupada. Prabhupada, why can't we use one more cover so that the cassette will be safe and it will reach a destination properly? அப்பொழுது அதை எடுத்து சொல்லும் பக்தரானவர் பிரபுபாதரிடம் கூறினார், பிரபுபாதரே, இந்த கேசட்டுகளுடைய இடையானது அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் இன்னொரு கவரை பயன்படுத்தி இதை பாதுகாப்பாக அந்த பக்தருக்கு அனுப்பக்கூடாது என்ற ஒரு So from the post office, this devotee is coming back again. Maybe Prabhupada will be very happy. So I'm giving a better solution. And he repeats this to Prabhupada. Prabhupada, can we put another? Prabhupada said, no. Do what I say. Go and post it. இந்த யோசனை இந்த நபருக்கு அஞ்சல் தபால் நிலையத்தில் ஏற்பட்டது. உடனே அதை பிரபுபாதரிடம் கூற அவர் மிக ஆர்வமாக திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது பிரபுபாதர் இந்த யோசனையை மறுத்துவிட்டு நான் கூறுவதை செய் என்று அந்த பக்தரிடம் கூறினார். So again he is taking the cover. When he was walking, it was making some sound because 2-3 cassettes are there. He was thinking, this cassette, Prabhupada with hard effort he translated. This will go in vain. So it's better not to send this. Again he's going to Prabhupada and he's telling Prabhupada, let us put a better cover. Second time. ஆனால் பிரபுபாதர் கூறியதை அந்த பக்தரின் மனது ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால் அவர் மீண்டும் பிரபுபாதரிடம் வந்து நாம் ஏன் இன்னொரு கவரை பயன்படுத்தி இதை இன்னும் பாதுகாப்பாக அனுப்பக்கூடாது என்று திரும்ப அந்த கேள்வியை பிரபுபாதரிடம் முன்வைத்தார். Prabhupada just smiled and said, do what I say. Go to the post office and post it. That's all. அப்பொழுது பிரபுபாதர் சிரித்துக்கொண்டே நான் கூறுவதை செய், தபால் நிலையத்துக்கு சென்று இதை சரியான முகவரிக்கு அனுப்பித்து விடு என்று கூறினார். Then this devotee goes to post office, still is not convinced. He sees ego. See, I'm giving the example to tell about the ego. He says, no, I should go to Prabhupada again and tell me, pack it properly. Third time is going. அப்பொழுது இந்த பக்தர் தபால் நிலையத்தை அடைந்தார். அப்பொழுதும் கூட அவர் மனமானது பிரபுபாதர் கூறியதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதன் காரணம் அவரிடம் இருக்கும் பொய் அகங்காரமாகும். ஆகையால் மீண்டும் 3வது முறை அவர் பிரபுபாதரை சந்திக்க திரும்பி வந்தார். Prabhupada gives him a real sauce. First 2 times you're soft. Do what I say. You think you know better than me? அப்பொழுது பிரபுபாதர் சற்று கோபமான தோரணையில் நான் கூறுவதை செய், நீ என்னை விட சிறந்தவன் என்று நினைக்கிறாயா என்று கூறினார். That is the problem of the jiva, the soul in this material world, and that is the problem we are rotting in this material world. We think that we know better than God. Our disciple think better than he knows better than the guru. இதுவே இந்த ஜட உலகில் உலவிக் கொண்டிருக்கும் ஜீவாத்மாக்களின் பிரச்சனையாகும். இந்த காரணத்தினால் தான் ஜீவாத்மாக்கள் தன் குருவை விட சிறந்தவர் அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரோட சிறந்தவர் என்ற எண்ணத்தோடு இந்த ஜட உலகில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So the devotee understood. He says tadvidi pranipathena for obeisance and posts it. And when a guru is ordering water, the disciple should not go and give milk, because the disciple will think milk is more nourishment. Guru will be happy. Do as it is.
He says, go and fall in the well, you go and fall. And you will not get hurt. That implicit faith we must have. Then the false ego can be smashed. இதன் காரணமாகவே நல்ல பக்தர்கள் குருவின் கட்டளையை அப்படியே பின்பற்றுகிறார்கள். ஒரு குரு பக்தரிடம் நீரை கேட்டால் அவர் நீரை விட பால் சிறந்தது என்று நினைத்துக்கொண்டு அவருடைய சொந்த அறிவை பயன்படுத்துவது கிடையாது. குருவின் வார்த்தையை அப்படியே கீழ்ப்படுகிறார். ஒரு குரு கிணத்தில் குதி என்று கூறினால் உடனே அந்த பக்தர் கிணத்தில் குதிக்கிறார். இதன் காரணம் குருவின் மேல் உள்ள நம்பிக்கையாகும். So we should always follow the instructions on our superior authority. So what our Lord says here is true. And we are also experiencing, and we will not tell others. The ego will stop you to tell. Like every thief, when he gets caught, first thing what he will tell, I have not done it. Even though CCTV proof is there. First thing in FIR after said, the first question that, did you do it? He said, I have not done it. Then the case keeps on going. Last he will be put inside jail. So Jivas also, he will never accept his defeat. Squeezed. And that's the reason we need hitting from our authorities. ஒரு சிறந்த பக்தர் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை அப்படியே நிறைவேற்றுவார். ஆனால் அவ்வாறு இல்லாதவர் கடைசி வரை ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை தனது அறிவு கூர்மை மூலமாக தவறு என்று நிரூபிக்க முயற்சி செய்வார். உதாரணத்திற்கு இந்த ஜட உலகில் ஒரு திருடன் திருடி கொண்டால் கூட அவர் அந்த திருட்டை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார். இறுதியில் அவர் சிறையில் அடைப்பட்டு தண்டனைக்கு உட்பட்ட பிறகே அவர் அந்த தப்பை ஒத்துக்கொள்வார். அதே போல்தான் பக்குவமடைந்த பக்தர்கள் தன்னுடைய சொந்த அறிவை பயன்படுத்தி ஆன்மீக குருவோட சிறந்தவர்கள் என்று வெளிக்காட்ட முயற்சி செய்வார்கள். So the reason for all this is also given in Bhagavatam. The solution is everything, no need to go anywhere out. No need to go to a special seminar, how to control mind and pay 5,000 rupees and sit. Every seminar, everything is given in Bhagavatam. If you go to the 10th canto, you can note this verse, very important. Prabhupada always quotes this. We summarize everything. We are acting in ego because of this particular reason. 10, 84, 13. Canto 10, chapter 84, verse number 13. Yasyātma buddhihi kunape tridhātuke svadihi kladādrishu bhauma ijyadihi yat tirtha buddhi shalilena karhechit janeshva abhigneshu saveva go karaha. The reason is, as long as we identify ourselves with this inert body, composed of what? This body is not composed of polyester dress or a nice woolen cloth. It is made of kappa, pitta, vayu. These are three ingredients: bile, mucus and air. நான் இதனுடைய காரணத்தை பற்றி பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தம் 84வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய உடலானது மனம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகியவற்றால் ஏற்பட்டதாகும். இதன் காரணமாகவே நாம் சில சமயங்களில் நம்முடைய மூத்த அதிகாரிகளின் பேச்சை நிராகரிக்க கூடும். So as when we identify everything with this body, all the problem starts. We think this is a family, this is my wife, this is my area, Injammakam is my area, Akkare is my area. Next life where will be? Akkare means that side. Our real Akkare is Golok Vrindavan, is Ikkarai. In Tamil, this and that. This is material world, that is spiritual world. இதுவே இந்த நாம் அனுபவிக்கும் துன்பங்களுக்கு காரணம். இது என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய குடும்பம், இது என்னுடைய இடம் என்ற ஒரு பொய்யான எண்ணமான நம்முள் இருக்கிறது. இங்கே அக்கறையில் இருக்கும் அக்கறை என்று கூறப்படுவது இப்போ பிருந்தாவனத்தை குறிக்கிறது. So here the Bhagavatam says this type of people who are attached to all this, they are none better than go karaha, asses, air, cow. See, donkey is very detached. One day it will have one master, he will get beating. Again it will go to the same master. In our case it is different. When my boss says something, I will change my office. And that boss says something, I will change my another office. We are having that particular. But in real sense, we should tolerate all these indifferences in this middle. நாம் நமக்கு கிடைக்கும் இன்பத் துன்பங்களை பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு பசு எவ்வாறு ஒரு முதலாளியிடம் எஜமானரிடம் அடி வாங்கினாலும் அதே எஜமானம் செல்கிறது. ஆனால் மனிதர்களை பொறுத்தவரை ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்து அவர்களுக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை என்றால் உடனே அலுவலகத்தை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள். அவ்வாறு நாம் செயல்படக்கூடாது பொதுவாக ஆன்மீக வாழ்வில். So coming back to the sloka, no other force except our own mental concoction. We are the enemy for ourselves. Do not blame anyone for your problems.
நமக்கு ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களுக்கு நம்முடைய மன கற்பனையே காரணம், வேற எதுவும் வெளி காரணம் கிடையாது. We are just building because of this tamasaḥ kṛtaḥ, out of ignorance. Everything out of ignorance, all the problems are occurring. அறியாமையின் காரணமாகவே அனைத்து துன்பங்களும் நமக்கு வருகிறது. So that's the reason we have this Mayavadis when they call, who are you? Aham Brahmasmi. That means what? I am God. When a devotee, when he asks, who are you? Aham Dasosmi. That's the difference. They want to become God. Devotee wants to become Dasa of the Lord. Not only Dasa, Dasa. Because he becomes humble. Dasosmi. Not Brahmasmi. Brahmasmi means I am bigger than God. ஒரு மாயாவதியிடம் சென்று நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் நானே கடவுள் என்று கூறுவார். ஆனால் அதுவே ஒரு பக்தரிடம் சென்று நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் நான் பகவானின் தாசனுக்கு தாசனுக்கு தாசன் என்று கூறுவார். இதுவே ஒரு பக்தனுக்கும் மாயாவதிக்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும். ஒரு மாயாவதி அகங்காரம் காரணமாக தானே கடவுள் என்று நினைக்கிறார். ஆனால் ஒரு பக்தர் மிகவும் பணிவோடு பகவானின் சேவகனுக்கு சேவகனுக்கு சேவகன் என்ற நிலையை ஏற்கிறார். So in the Uddhava Gita, the Lord is preaching to Uddhava to become Dasosmi. To give up that Brahmasmi mentality. உத்தவ கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு இந்த அறிவுரையை வழங்குகிறார். இந்த பிரம்மாஸ்மி என்ற மனநிலையை விட்டு வெளிவந்து தாசாஸ்மி, அதாவது பகவானின் சேவகன் என்ற மனநிலையை ஏற்பதற்காக அறிவுரைகளை வழங்குகிறார். Hare Krishna. You have any mic? Any doubts? Yes. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. பட் ஆனால் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் பிரபு நம்ம வந்து யாருக்காவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு அப்படிங்கிறத கிளியராக சொன்னால் தான் வந்து பின்பற்றுறாங்க. அன்றைக்கி ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ்லாம் நம்மளை வளர்த்தப்ப இது செய் அப்படிம்பாங்க, நம்ம ஏன்னு கேள்வி கேட்க மாட்டோம். நமக்கு அந்த என்ன எதுக்காக செய்கிறோங்கிறது தெரியாமல் போச்சு. இப்போ இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அதை பாஸ் பண்ண தெரியாத சூழ்நிலை இருந்தோம். நல்ல வேளை நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் வந்ததுனால நமக்கு எந்த விஷயங்கள் எதுக்கு பண்ணுறோங்கிறது பகவத்கீதை படிக்கிற மூலமாக நம்ம இந்த கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுற மூலமாக தெரிய வருது. ஆனால் இனிமேல் வந்து வர ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து எதை சொன்னாலும் அது எதுக்காக சொல்கிறோம் செய் அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்லாமல் எதுக்காக செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி சொன்னால் தான் அந்த நாலேஜும் வந்து இட் வில் பாஸ் டவுன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். So Prabhu's question is, it's a very nice question. In this present generation, everyone wants proof. They want to know the exact reason. The elder generation, we just took it up. Tatvedi Pranipatena. Whatever the elders told, the reason is, in the ancient, the old generation, the elderly people were following what they spoke, walking what you call, walking the talk. Whatever they said, they followed. The present generation, the elders don't follow, the children are pointing out. So they are questioning it. Tamil. அந்த காலத்தில் பெரியவர்கள் என்ன கூறினாலும் அதை அவர்கள் கடைபிடித்தார்கள். அதனால் அவர்களுடைய பிள்ளைகளும் கடைபிடித்தார்கள். ஆனால் தற்காலத்தில் அவ்வாறு இருப்பதில்லை. பெரியவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஆனால் அதை அவர்களே கடைபிடிக்காத காரணத்தினால்தான் பிள்ளைகள் இதை ஏன் செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியை பெரியவர்களிடம் கேட்கிறார்கள். And one more reason is, this is one reason. The other reason is, the children nowadays, newcomers, they're filled with ego. இவன் என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறது? Who is he to tell? I know better than. Arjuna had this problem. So sadhu means he cuts. He tells them what you're doing is wrong. Prabhupada just tell, you Americans, you fit for nothing. They just bend down. Now you go and tell them, you be put in bar. So it depends upon how we speak also. We can't be arrogant because I know all the shlokas, I can just tell many shlokas and tell you how to follow. Like a doctor is very expert to see what type of ailments a patient has, accordingly give medicine. So we have to be little lenient to somebody we can even hit, he will take it up. This person, he'll hit us back. So we have to be very expert in preaching, not that all the Bhakti-Vishya members on the same platform. Each will have a different ego, different upbringing, different karma. Accordingly, you speak. So the teacher or the guru knows exactly, and Prabhupada did this wonderful, and that's the reason he was able to establish movement and spread this movement all over the world.
இதனுடைய அடிப்படை காரணம் பொய் அகங்காரமாகும். தற்காலத்தில் அனைவருக்கும் பொய் அகங்காரம் இருக்கிறது, குழந்தைகளிடம் கூட அது இருக்கிறது. ஆகையால் நாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது மிகவும் கவனமாக நபர்களை கையாள வேண்டும். அவருடைய அகங்காரத்தை தூண்டும் விதமாக நாம் பேசாமல் எவ்விதமாக கூறினால் அவருக்கு அந்த அறிவுரையானது அவர் மனதில் சென்று சேரும் என்பதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் புக்கை பயன்படுத்தி அதை சரியான முறையில் அவருக்கு விளக்கப்பட வேண்டும். பிரபுபாதரும் இதே செய்தார். If you see Bhagavad Gita, it's all questions. Arjuna is asking silly questions, even we don't ask. And Parishit Maharaj is starting the Bhagavatam. Sukadeva Goswami will be asking 4 questions. What should be a duty of a person after he dies? And again, after some time, he is putting questions again. So Krishna never says, you stop. And he answers nicely, giving some nice stories. Sometimes this story, sometimes artificial story in 5th canto, Puranjana story, to make this soul. So likewise, as we progress in life, when we are preacher, we should maintain and cultivate the quality of tolerance. We should expect these questions will be asked. Nowadays, the younger generation, their brain is loaded, overloaded. They know every information. There was a teacher for the LKG, UKG. Today lesson we are going to teach Baba, black sheep, heavy and evil. That 4-year-old child is telling, teacher, I already know not only Baba, black sheep. I know Twinkle, Twinkle, Little Star. I know this 10-15 verses and rhymes she's singing. She's wondering, where did you learn? I have an app, notepad my father has given. I learn everything. The internet taught me, Google taught me. So nowadays, if a student comes and learns from you, he knows Bhagavad Gita already. So we have to go accordingly. As age progresses, things are going to be different. Of course, main intention is same. The technique should be different. If a thief is stealing my bike, which is 150 kilometer speed, maybe Yamaha 150, and he's stealing, and I complain to the police, and the police is going by at TVS 50 to catch that thief, no use. So you must have at least a bike which will go 200 kilometer speed. So when the people who are coming to us and asking this question, you should know that they are loaded with information. And accordingly, we should also load with different information, not giving up all this, so that we can be able to understand. Then they'll understand, oh, Swamiji knows better than me. I surrender. When Prabhupada went in America, when he spoke, all the Americans were shivering. He knows so many about sociology, science, fictions, everything he knows, medicine. They thought he's not ordinary. He listened to them, and using the same stick, he gave them better. So likewise, as age is progressing, we should expect all this. Many nuts are coming, internuts. We should not become nut. I always say internet. Internet. In Tamil, nut loose. We should tighten the nut. So devotees use the same internet to tighten nuts of all those people so that they start working. Like an expert mechanic engineering, when your engine is not working in the car, all nuts are loose. Mechanic takes a spanner and tightens it. We can drive carefully, nicely. கேள்வி கேட்பது ஒன்றும் தவறான விஷயம் அல்ல. பகவத்கீதையில் ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் கேள்வி கேட்கிறார். உத்தவ கீதையிலும் உத்தவர் கேள்விகளே கேட்கிறார். பாகவத்தில் கூட பரிசித் மகாராஜர் கேள்விகளை முன்வைக்கிறார். ஆகையால் கேள்வி கேட்பது என்பது இயல்பான ஒரு விஷயம்தான். ஆனால் தற்காலத்தில் வரும் குழந்தைகளும் மக்களும் நிறைய தகவல்களை சேகரித்துக் கொண்டே வருகிறார்கள். அவர்கள் எதுவும் தெரியாமல் வருவதில்லை. ஆகையால் அவர்களுடைய நிலைக்கு ஏற்றாற்போல் நாம் அவர்களுக்கு விளக்கங்களை தர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர்கள் நம்முடைய சாஸ்திரத்தை சரியான முறையில் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்விதமாக காலத்துக்கு ஏற்றாற்போல் நம்முடைய விளக்கமானது மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதாவது அடிப்படை விஷயங்கள் மாறாமல் அதை கூறும் விதத்தில் நாம் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். That's the reason every teacher is also a student. When I give class, I should listen to my senior class. A perfect disciple can become a perfect guru. Not that I don't listen to the class and I want to give class. It will not happen. Unless we go and attend the university, college, then accordingly we can also start. Thank you. இதன் காரணமாகவே ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் ஒரு மாணவரே என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் வகுப்பை வழங்குகிறேன் என்றால் நான் ஒரு சிறந்த பக்குவமான மாணவனாக இருந்து என்னை ஆசிரியரிடம் கற்காவிட்டால் என்னால் சிறந்த முறையில் வகுப்பை வழங்க முடியாது. எனவே நாம் வகுப்பை வழங்கினால் கூட ஆசிரியர் நிலையில் இருந்தால் கூட நாம் தொடர்ச்சியாக நாம் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆன்மீக விஷயங்களை. Ego is very, very, very heavy it is. The body, my body weight may be 80 kilos. My ego will be 500 kilos.
Ego, where is the ego situated? That's the reason somebody is sad or depressed. He puts his head down. He can't handle the head weight. Manda garvan sollaliya. The head goes down. Enna enna prachana unakku enna prachaniyan kekrom illaya. So that in the ego, this ego to remove, it works. We have to work hard. Of course, by chanting, devotion service, associating, that ego will slowly become into real ego, ready to serve Krishna. பொய் அகங்காரத்தின் இடை நம் உடலின் இடையை விட மிக மிக அதிகம். நம் உடலின் இடை 80 கிலோவாக இருக்கலாம், ஆனால் நம்மிடம் பொய் அகங்காரம் 500 கிலோ அளவிற்கு இருக்கலாம். இதன் காரணமாகவே இந்த மனிதரானவர் Prabhu, you are not translating properly. I didn't tell all of you. It's all my ego. Then they'll come to fight with me because all of you are wonderful devotees. You should translate properly. நான் சொன்ன என்னோட weight, head weight தான் 500 கிலோ. பக்தரோட சொல்ல they are wonderful. இவர் சொல்ற நம்மளோட ego common person Prabhuji. Prabhuji is considered some common person, not specifically pointing about anybody. எப்பவுமே when you preach, you have to put yourself in that example, not point others. If you point others, they will think that you for nothing. Okay Prabhuji, okay Prabhuji. Yeah, any one question? Okay, any online question? One question, so time is up. Yes, Prabhu, this is Suresh from Srimad. It's the interest of time. I'm just going to read one question. This is from Prabhu, we can't hear anything. It is all. Anybody is in Zoom? Shall I read? Yeah. The question is, what if someone is affecting other people's lives? For example, someone is being violent or throwing a tantrum or threatening to do something. How we can say that we need to blame ourselves for our distress? We are physically and mentally affected and distressed by the actions of others. மொழிபெயர்ப்பு, ஒருவர் செய்யும் செயல்கள் நம்மை பாதித்தால் நாம் எவ்வாறு அதற்கு நாம் தான் காரணம் என்று ஏற்றுக்கொள்வது? உதாரணத்திற்கு, ஒருவர் நம்மிடம் கடுமையாக நடந்து கொள்ளலாம், கைகலப்பில் ஈடுபடலாம், கற்களை கொண்டு எறியலாம். அவ்வாறு இருக்கும்போது அதற்கு நாம் தான் காரணம் என்று நாம் எவ்வாறு பொறுத்துக் கொள்வது? ஏனென்றால் இத்தகைய செயலானது நம்மை உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாக்குகிறது. இதை தயவு செய்து விளக்குங்கள். First of all, we have to understand why that person is only putting tantrums on me, why not others? Why is only scolding me? He could have scolded, so many people are there. He is only coming to me and scolding. Why? That question first we should ask before going to other thing. முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, அத்தகைய நபர் ஏன் என்னை மட்டும் திட்டுகிறார், அத்தகைய நபர் ஏன் என் மேல் மட்டும் கல்லை எறிகிறார் என்பதை நாம் கேட்க வேண்டும். Maybe I would have scolded him 10 years back, or I would have used certain unpleasant words to him. I should blame myself. Not at the beginning of the class I told this. If somebody scolds you, and if you negate, if you oppose, that means you are accepting that you have made a mistake. ஆகையால் ஏன் இந்த நபர் நம்மை மட்டும் திட்டுகிறார் என்று நாம் யோசித்து பார்த்தால் நமக்கு புரிய வரும், நாம் சில காலங்களுக்கு முன்பு இந்த நபரை கடுமையான சொற்களின் மூலம் திட்டி இருக்கக்கூடும், அல்லது அவருக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடும். ஆகையால் எப்பொழுதுமே நாம் ஒருவர் நம்மை திட்டுகிறார் என்றால் அதனுடைய மூல காரணம் நாம் தான், நம் செய்த கர்மவினை தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Arjuna never told Krishna, why are you scolding me as fool? Bhishma is there, Drona is there, my brothers are there. Why you are not scolding them? Why are you scolding me? He never asked this question. Is there any question like this in Gita? He accepted. Shishya Tazimam Prapannam. I will be a disciple and follow. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை கடுமையான சொற்களால் திட்டும் பொழுது அர்ஜுனன் எப்பொழுதுமே நீங்கள் ஏன் என்னை மட்டும் திட்டுகிறீர்கள், நீங்கள் ஏன் பீஷ்மரையோ துரோணரையோ மற்றவர்களையோ திட்டவில்லை என்ற கேள்வி எழுப்பவே இல்லை. This is because I am attached to this body. When somebody is scolding me, I get affected. So to come out of it, we should be out of bodily concept. That's what Gita says. When out of bodily, when a dog is shouting at the sun, when the sun is barking, hey dog, you're scolding me, I will put more energy and heat on you and burn you to death. So many dogs are barking. Some dogs are barking. When dog barks, it will bark like this, A son will not think, oh, he's barking at me, I'll burn you to death. No, let it bark. You keep going. So likewise, in a lifetime, your wife will be barking at you, and rickshaw will be barking at you, mind will be barking at you, own mind. Don't get affected. You are getting affected because we are still on the bodily conception of life. That we have to agree. இதனுடைய மூல காரணம் நான் இந்த உடல் என்ற எண்ணத்தோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதே ஆகும்.
உதாரணத்திற்கு சூரியனை பார்த்து நாய் குரைத்தால் சூரியனுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. அதே போல் நாம் இந்த உடல் என்று நினைக்காமல் ஆத்மா என்று நினைத்தால் நம்மை திட்டுபவர்களால் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. நாம் எப்பொழுது நாம் இந்த உடல் நினைக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் என்னுடைய மனைவி என்னை திட்டுகிறார், என்னுடைய உறவினர் திட்டுகிறார் என்பதால் நமக்கு பாதிப்பானது மனதில் ஏற்படுகிறது. That's why we have to read Bhagavatam very carefully. There's so many pastimes, Avadut Brahmana, Avanti Brahmana, and what is that, Jada-bharat. He never took the insults of the king. He just left. When you take it seriously, then mental problem, you can't sleep properly. Then we plan again to use the same thing on him. Revenge mentality. This will be cyclic. This will be happening and he will never progress. இதன் காரணமாக பாகவதத்தில் அவந்தி பிராமணர், ஜடபரதர் போன்ற உதாரணங்களானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற உயர்ந்த பக்தர்கள் தங்களுக்கு ஏற்படும் அவமானத்தை பெரிதாக கருதி கொள்ளாமல் அது தங்களுடைய முற்பிறவியின் கர்மவினை காரணம் என்று தங்களுடைய பக்தி பாதையில் தொடர்ந்து முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் தற்காலத்தில் நாம் இவ்வாறு ஏற்படும் அவமானங்களை பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டால் நம் மனதில் பழிவாங்கும் எண்ணமானது ஏற்படும். அதன் பிறகு அவரை நாம் பழிவாங்க, அதற்கு பதிலாக அவர் நமக்கு ஏதாவது செய்ய இது தொடர்ந்து கொண்டே போகும். It become a chain reaction. The entire city, town, it will become World War III or World War IV. We have never seen Pandavas, Prahalad, great devotees we have seen in the Bhagavatam. They never complain for their difficulties. That's the example. We may say, oh, they are all great devotees. They can tolerate. I am a small devotee. If he scolds me, should I not protect myself? Actually, we had to get scolding. A Vaishnava should always be chastised. When you put iron rod in the fire, more we put, we can bend it properly. So we should be allowed. We should go to another devotee. Prabhuji, don't glorify me always. Please tell me about my faults also. But that's a nice devotee. Wow, nice devotee. Nah, nice devotee, and your head will hit the ceiling, will fall down. We need devotees, senior devotees, any devotee, tell about our faults so that we can correct. Otherwise, we will think that I am doing wrong, but we'll right, but we are doing wrong. It will lead us to nowhere. ஒரு பக்தர் பிறர் கூறும் குறைகளை மனதார ஏற்க வேண்டும். அவ்வாறு ஏற்காமல் அவர் புகழ்ச்சியை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டே இருந்தார் என்றால் அவருக்கு தலைகணமானது ஏறிக்கொண்டே போகும். அதனுடைய இறுதியான விளைவு அவர் வீழ்ச்சி அடையக்கூடும் பக்தி பாதையிலிருந்து. ஆகையால் எப்பொழுது நாம் குறை கூறப்படுகிறோமோ, எப்பொழுது ஒரு நாள் திட்டப்படுகிறோமோ, அதை நாம் வைஷ்ணவரின் கருணையாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய தவறை திருத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். If a patient goes to doctor and doctor says, why you are coming to me? I am also having problem. Why you are coming? Then what will happen? So devotee should act in a way. Even if he has problem, he should not express it, especially when he is in the consulting room. So doctor, after he goes to his house, he can be normal. Especially when consulting the patient, he should be patient. Otherwise, he will not get any customer. So when a devotee tells about his problems to the newcomer who come in temple, he is already come to temple for pouring out his problem. I am also chanting for so many years. I am not able to get peace of mind. No, we have to have different strategy for different areas. ஒரு நோயாளி மருத்துவரிடம் செல்லும் பொழுது அந்த நோயாளி தன்னிடம் இருக்கும் குறைகளை கூறுவார். யோசித்து பாருங்கள், அந்த மருத்துவரும் அதே போல் தன்னுடைய குறைகளை நோயாளிடம் கூறினால் அந்த நோயாளிக்கு அவர் மேல் நம்பிக்கை ஏற்படாது, அதனால் சிகிச்சையை செய்ய முடியாது. அதே போல் தான் பக்தரும் புதிதாக ஒரு பக்தர்கள் தன்னிடம் ஏதாவது குறைகளை கூறினால் தன் மனதில் இருக்கும் குறைகளை அவரிடம் வெளிப்படுத்தாமல் சரியான முறையில் அவர்களை வழிகாட்டி அவர்களை பக்தி பாதையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். Yeah. Because we can keep on speaking, but all the information are given in this matra spashasya kaunteya, a small sloka. We can go deeper and deeper and deeper, and I should try to apply on this. Sukha-duḥkha, don't jump when you are very happy. Don't get morose when you are, be situated in same. Today I may be happy, climate is very nice now. Tomorrow when the sun comes, we scold, too sun. You tolerate it. But toleration doesn't come easily. That's why we have the sanghas, hearing, chanting. Doctor gives medicine or injection to remove a bigger pain. The smaller injection pain will remove the bigger pain. So what all we get problems are just like a small pinprick. Don't complain. And if you think the small injection is big pain, I don't want injection, this big pain will be there and your body will collapse. So we should accept all the difficulties in a positive way and keep going forward. Not only material, spiritual world, materialistic also. People do so much tapasya to become big.
So that's a wonderful thing. In Avanti Brahmana story should be read by everyone. It's a big, nice seminar on mind control, renunciation, how to be effective in, and how when we accumulate more, that same accumulation will finish you off. So be equipoised, balanced. Otherwise, extremity will finish us off. Too much making money, too much pleasure. Have pleasure. Like I said, 1 week full they were austerity. Sunday they took Gulab Jamun, New Vrindavan. I say, wow, happily they were dancing. If you take daily feast, what happened? Sunday we will not dance. That's the thing. You should have in a balanced life. Okay, Prabhu, it's 9:20. ஆகையால் இந்த மாத்ராஸ் வர்ஷேசு கௌந்தேய இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலம் சொல்லுங்க finish பண்ணிருங்க. இந்த மாத்ராஸ் வர்ஷேசு கௌந்தேய ஓகே மாத்ராஸ் வர்ஷேசு கௌந்தேய மூலம் நாம் இதைத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சுகதுக்கத்தை நாம் சமமாக பார்க்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு நமக்கு நோயானது ஏற்படுகிறது, மருத்துவம் சென்று நாம் மருந்துகளை உட்கொண்டு ஊசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை நாம் அந்த சிறிய துன்பத்தை நாம் பெரிதாக கருதி கொண்டிருந்தால் நம்மிடம் இருக்கும் பெரிய துன்பமான நோயானது சரி வராது. ஆகையால் ஆன்மீக வாழ்வில் நமக்கு ஏற்படும் சிறு சிறு துன்பங்களை நாம் பொருட்படுத்தாமல் நாம் தொடர்ச்சியாக ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருந்தால்தான் இந்த ஜட உலகில் ஏற்படும் பெரிய பெரிய துன்பத்தில் நாம் பாதிக்கப்படாமல் நாம் ஆன்மீக உலகை எளிதாக அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Jai.